Hi guys, bonjour les amis. On January 16 of this year, we started an experiment on how to propagate chimeras. It is now day 183 of the experiment and it will be time to plant up the little babies. Le 16 janvier dernier, nous avons commencé l'expérimentation de comment multiplier des chimères. Alors aujourd'hui, c'est le jour 183 de l'expérimentation et ça va être le temps de planter les bébés. As you can see, the plant on the right is having a very hard time. About 3 weeks ago, we got hit very hard by a very big rainstorm and water did get into the basement, which raised the humidity a little bit higher. That's fine in itself, but right afterwards, we were hit by about 10 days of very hot and very humid temperatures. So the basement had a little bit more hard time to dry up, and the humidity got a little bit higher and some plants were affected, and this is one of them. Comme vous pouvez voir, la plante à droite, elle a beaucoup de misère. Il y a 3 semaines, nous avons été frappés par une très grosse orage et il a tombé beaucoup d'eau et l'eau est rentrée dans le sous-sol. Ça, en principe, c'est correct. Je ramasse, ça sèche. Par contre, tout de suite après, on a été frappé par une grosse canicule de très chaud et température très humide. Alors, l'humidité au sous-sol est montée trop haute et pendant trop longtemps. Et il y a certaines plantes qui sont affectées par ça. Celle-ci, ça en fait partie d'une. Alors, c'est le temps de planter les bébés. So, we are going to start with this one. On va commencer avec celle-ci. Elle est un petit peu plus maganée. I'm very disappointed because the babies are very small. I don't know if they're going to take or not, but we're going to try. Alors, je suis très déçue parce que les petits bébés sont très petits. C'est difficile à planter ces petits bébés-là parce qu'ils se sont formés, mais on dirait qu'ils ont comme arrêté. Alors, on va essayer quand même. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Il y a d'autres plantes, on peut recommencer. So I'm simply going to remove, I'll take care of the mother plant later on. I'm simply going to remove them. Je vais simplement les enlever. Je vais m'occuper de la plante mère après. Là, c'est pas grave, on n'aura plus besoin pour la vidéo. Alors, on les retire. So we simply take them off. And then we're going to go see what it looks like and what we can do. Because this is a little harder to plant. Like I say, there's like nothing to plant. Okido. So, it's all clean. Je pense que je les ai tous eus. We're going to put that aside. So, today is day 183, but these could have been planted a long time ago. They just stopped growing. Alors, aujourd'hui, c'est le jour 183, mais ça fait un petit bout qu'ils sont comme ça. Si vous regardez les dernières vidéos, il n'y a quasiment pas de changement. Ils ne sont pas mortes. So, they're not dead, but very small. So let's do this one by one. My plan is to plant one alone and leave the other on the stem and plant the stem. So on this one, if I can get in there and see, mon plan, c'est d'en planter une et puis planter la tige pour les autres. So I'm going to leave this one on the stem and I'm going to remove the ones on the side. Je vais laisser la plus grande sur la tige et je vais enlever ceux sur le côté. Whoops, désolé. So I'm gently going to go just below the center, the main stem where it's hooked up on the main stem and just cut. Alors je vais juste passer en arrière doucement et je vais couper la petite tige qui tient le tout en place. This is very small. So, it's so tiny. C'est tellement petit. Okay. That's it. C'est ça, un tout petit bébé. Comme je vous dis, je suis déçue qu'ils sont si petits. Ça va peut-être même pas prendre, mais on va l'essayer quand même. They may not start, they may be too small, but I've done this before with small things like this, and it did work. So we'll see what happens. And I'm going to remove the other one. Let me see where it is. On regarde où est-ce qu'elle est attachée.
You know what? I'm going to go from the bottom. Je vais y aller du bas. Je vais juste couper jusqu'à temps qu'elle lâche. I should have been a doctor. J'aurais dû être un docteur, faire des chirurgies. And there we go. Un petit bébé. Très, très, très petit. I'm sorry that's not focused, I think. Et voilà. Oh, no, not 3. So we now have 3. This one, I'm going to leave on the stem. And I'm just going to plant up the stem. It will give me something to plant in the soil. So là, je vais lui laisser la tige. Ça va me donner quelque chose à planter dans le sol. Oh boy, oh boy, oh boy. So this is what if you've watched the whole series, I've talked before about little clumps. And this is what I mean. Let me try to get some close-ups. Si vous avez regardé la série, j'ai déjà parlé de petits motons de plantes. Et c'est ça, un petit moton de plante. This is what a little clump looks like. It's, oh, come on. What am I doing wrong here? So that is what a little clump looks like. It's very, very hard to separate. You know, my feeling is right now, I think I'm going to take the big one off and just plant the stem with the little ones. Alors, je vais planter la grosse toute seule. Et puis les petites, je vais planter la tige parce que je ne serai pas capable de les séparer. They're just too small to separate. So we are going to remove the big one, and it actually has a little tiny little stem. I know this is not in focus. I'm trying to work in back of the camera and it's difficult. And I think my knife unfocuses it sometimes. I don't know from which side to go in. I'm just going to go right there. There you go. Took the little baby off though. 2 more. And we continue. So this one, we got one here, one here, one here. Ah, it's a nice little clump. Who are we going to take? Oops. Okay, that's coming off. We are going to take off. Okay, this one. On va enlever celle-ci. Ah, it's just a leaf. No good. I didn't get a plant. Let's go get this one. Maybe it'll work. They're so tiny. Whoops. Okay, there it is. And we have this little guy remaining. So it looks okay. Ça a l'air correct. Elle était quand même assez grosse. Elle est grosse comme mon pouce. It's big like my thumbnail, so that's a nice size. How about you? This one I'm going to have to plant the stem, and it's growing. Is it growing? I think it's not a sucker, but I'm going to treat this one like a sucker and take it off later on. I don't even know. It may be a flower bud. I'm going to take it off. It's a flower bud. I can see it right there. C'est une petite fleur. Ça, je pensais que c'était un petit plantule, mais c'est une petite fleur. Alors, on en a un autre ici. Okay. What to do? Quoi faire? Oh, what to do? Okay, we're going to remove what's dead. On va enlever ce qui est mort. No, I'm not going to pull on that one because it's going to come apart. Okay, so we have 2 plants. On a l'air d'en avoir 2. And I'm going to take the one on the right off. So, okay, focus and cut. There you go. So that's it for the little babies.
we have we have 5 stems. On a 5 tiges. Ah, that's a stem. 6. And 4 little babies that are alone. And I have 1 pot. What I am going to start with the ones that have the stems. And to help ourselves, because I know I was watching these. I've been watching this for a few weeks now, and they're so tiny that I thought I would give them a chance and work with rooting powder. I've been working with this stuff for a few months now and making videos, and I'm finding that it can be helpful. Alors, pour s'aider, on va mettre la petite poudre enracinante. Ça fait quelques mois que je travaille avec ça ici et là, et j'aime beaucoup les résultats. Alors, pour se donner une plus grande chance, on va utiliser la petite poudre d'enracinement. On va peut-être avoir des meilleurs résultats. Parce que je ne sais pas si tout ça, ça va fonctionner. Elles sont vraiment petites. Actually, je voulais commencer avec les tout petites avant. So this is so tiny. You probably don't see well on the screen, and I understand. It's very, very small. On voit probablement pas bien dans l'écran. Ah, there you go. Look at it, because it's not going to focus a long time. It never does. Et puis, I'm going to put a little bit of powder. Is that a little bit or a lot? There. Whoops. Okay, and there's nothing to plant, so I'm just going to gently put it over the soil. And I'm going to go with my knife underneath and lift the soil on it. Alors, il n'y a rien à planter. Fait que dans ce temps-là, on l'accote sur le sol, mais je ne pousserai pas sur le plan. Je vais prendre le sol en dessous, puis je vais venir le compacter par en dessous. So all we want is, we want the soil to touch. I do not like planting little plants in the soil like this, but we don't have a choice. J'aime pas ça planter des petites plantes comme ça, collées dans le sol comme ça. Ils ont des tendances à pourrir, mais là, on n'a pas le choix. Alors, on y va avec ce qu'on a. On va leur donner une chance. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on va l'avoir essayé. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que là, je vais y faire une petite montagne. I'm going to make a little hill. And my soil is not super wet, but that's how I wanted it because it's still a little bit too humid. And I'm going to put it on the little hill. Alors, j'ai fait une petite montagne miniature. Et puis, je l'ai juste accoté sur la petite montagne. Je vais avoir un contact avec le sol. All I want is a contact with the soil. This one is not going to work out because it broke in two. Celle-là ne fonctionnera pas. Elle est cassée en deux. Alors, on met ça de côté. We have this little guy. Okay. There you go. And the same thing. The repetitive action. C'est une action répétitive. Tout le temps, même affaire. Okay, là, on a des tiges. Now we have stems, so I'm going to be generous on this. Why not? We got the stuff. We know it works. And this one, I'm just going to slide it through. Hopefully, the little stem, the flower, this is the remaining of the flower stalk. Hopefully, it will help to root, to produce roots. And I put the stem down in the soil, so the plant touches the soil, so something should happen there. The plant will be prompted to produce roots, and in the meantime, it can live off the stem, whatever the stem has remaining in its energy. Let's hit the bottom too. Okay. And there you go. Now, I got some on my fingers. Am I going to grow another finger? J'en ai eu sur mon doigt. Ça veut-tu dire qu'il va me pousser un autre doigt, ça, là? Ça serait pas drôle, malgré que ça pourrait être utile, là.
Wouldn't be funny growing another finger, but it could help having a helping hand around. I could get more plants planted and cleaned out and packed. There you go. Just gonna cut the stem just a little bit. I'm sorry I'm going all over the place. It's very difficult to work in the back of the camera. Another little touch it there. I'm going to touch it there. Let's touch it everywhere. Whoa! Come back here, you. And this one's going to go there. Oh, also I'm planting them all together because they're so small. And I know for sure some are going to be lost. And I thought, why waste time and energy? Let's put them all together, and if they want to grow, they can grow, and they will get their bigger pots when they work hard and deserve it. Right now, they are going to be in a community. But this is okay because they're very small. They won't be fighting for space for a long time. Alors, je les plante tous ensemble parce qu'ils sont très petites. Je sais qu'il va y en avoir qui vont mourir. Et aussi, elles se battront pas pour de l'espace. Ça va lui prendre un petit bout, ceux-là, de partir. It's going to take them a little time also to start up because it's like if they stop growing. So they have to, first of all, realize that they have new soil to grow in, start appreciating it, and start pushing out roots, and so on. So to help, I'm going to put just a little cover like this. And this little cover, I remove it's a little glass like this. And I remove the top, and that will produce a perfect little microclimate for the little plants to grow. Not too wet and not too dry, and they should be fine in there. And I'm going to... Alors, j'ai mis un petit dôme. C'est juste un petit verre que j'ai coupé le bas. Ça va les garder. Ça va créer juste un beau petit microclimat à l'intérieur. Pas trop humide, pas trop sec. C'est parfait. Elles devraient être contentes. Fait que si à partir, ils vont partir. C'est des conditions vraiment parfaites. So if they start, they start. If they die, it's because they were not meant to be. Because these are the perfect conditions. They could not ask for anything more. I forgot to mention also, if you haven't watched the whole series, you're probably wondering what the heck is going on here. The links to the other videos are below, but what we did in January is this plant had bloom stalks on it. It had flowers, and we treated the bloom stalks with the qu'est grow. So the little babies grew on the bloom stalks. That's what we have just removed. And the other chimera, the other plant, was decapitated. We took out the center of the plant, and that forced it to grow all of these babies. The mother plant is completely gone right now. I just removed the leaves. I just removed. These are the last of what was left on the mother plant. Alors, si vous écoutez cette vidéo pour la première fois, vous vous demandez possiblement qu'est-ce qu'elle fait là? Alors, en janvier, premièrement, j'ai mis tous les liens envers les autres vidéos ci-dessous parce que c'est quand même une série. Et puis, ce qu'on a fait en janvier, c'est que la plante à droite, nous avions traité les tiges florales avec du qu'est grow. On a fait pousser les bébés sur les tiges florales. Et la plante de gauche, on l'avait complètement décapité. Bon, on avait décapité son centre. Et puis ça l'a forcé à produire des petits bébés. Alors, les petits bébés, on va les enlever aujourd'hui. The little babies, we're going to remove them today. And we're going to start by this one. On va commencer, on va les voir un peu. I'm going to try to get in close so you guys can see. Je vais essayer de rentrer pour que vous puissiez voir ce que je fais. Alors, on sépare. I'm just separating the plants. So I see at least 4 plants. Alors, je vois 4 plantes certains. Et puis, je vais commencer par retirer celle-ci. Ah, you guys are not seeing. How am I going to do this? I'm going to work upside down. Je vais travailler en envers parce que sinon, vous ne verrez pas mes grosses mains vont être dans la place.
On va boucher le spectacle. Alors, voici la première. There's one. Et les autres, on voit très bien. We can see the others, so I can just go through it really quick. There. Now, I could, if I wanted to, I could leave one of these plants on the stem and repot the plant, and the remaining plant would become the new mother plant with all the root system. But I'm going to remove them because it's going to be easier for me just to keep everything in the same system. Je pourrais laisser une de ces deux plantes-là accrochée après la tige centrale et la rempoter. Ça deviendrait une nouvelle plante là, avec un système racinaire. Mais moi, je vais les partir à 0 parce que ça va être plus facile à toutes les suivre si je les garde ensemble. Dans les petits contenants que je vais les mettre dedans, je vais les garder ensemble. Comme ça, il n'y aura pas de perte. Alors, les voici. So, this experiment, that one ends today. That was remembering Alaska. Okay, so we are going to plant the little babies. On va planter les petits bébés. I'm choosing this size. This is actually something I do for single plants. C'est quelque chose que je fais pour les plantes simples. Je fais des petits pots. I cut up some cells, clean them up, and they become a little individual pot. And this gives me the chance to be able to split them up if needed. If one grows out really quick, I can pot it up. So we're going to begin with this one. I'm just going to take one off. And there's already some roots. Whoops. Come on, you. Alors, on peut déjà voir des petites racines. Where are they? Right there. Right here. On peut voir des petites racines. Baby roots. So this is going to go really quick. Where's my powder? Let's put some little powder just because it'll go faster. And why not? Why not peanut? We have the stuff. Let's use it. And if you watch the other videos, you can see that I am testing out the rooting powders, all sorts of things, the liquid forms, the powder forms, and putting too much on, not enough. Well, not enough, but just a little bit versus too much. And we're going to figure this rooting powder thing out. Si vous fouillez dans mes autres vidéos, vous allez remarquer que je joue beaucoup avec j'ai fait beaucoup d'expériences avec les poudres d'enracinement puis le liquide, pour savoir c'est quoi qui fonctionne le mieux, parce qu'on n'a pas ces réponses-là et on va les avoir. On va le savoir comment ça marche à un moment donné. On va tout savoir. On va tout savoir juste pour se rendre compte qu'on ne sait rien et qu'il faut encore apprendre plein d'affaires. Okay, I'm going to go there. I'm going to clean it up a little bit because these are not necessary. Je la nettoie un petit peu parce qu'ils ne sont pas nécessaires, ces feuilles-là. They're just pulling energy, and we want roots now. It's time for roots, so I'm going to brush it on. My little brush is all hard. It's all absorbed, and it's good clumped up. This one will go there. And the last one. Now, we also don't know if all of these are going to bloom as chimeras because sometimes they bloom solid colors. So we really have to grow them up. This is why I say this often. When you find chimeras like on eBay or at other companies, they're always very expensive because it takes a long time to grow them up and prove them. They have to show their flowers before people can sell them. Otherwise, people pay a lot of money. And I've done it in the past. I've sold baby chimeras in the past that hadn't bloomed, telling the people, if it doesn't bloom true, just let me know, and we'll work something out. I'll refund or whatever. And people are not happy. So stop doing that a long time ago. So day 183, and this is what it looks like. If you have questions on how this all was done, please go ahead and go watch the other videos when you have some time to, and you will be able to see the process. And also once everything is done and we have the flowers and all that, I will make a compilation of the complete videos all back to back,
in one single video. It's going to be a long one, but so there you go. I'm going to put this in the magic box. You guys know what the magic box is. And I guess I will come back and show you these guys, because these we know what they're going to do. They're just going to root up and grow and start blooming. But we're going to come back and see these guys to see if they want to live or not. Alors, je vais revenir bientôt pour vous montrer. Ceux-là, on sait déjà qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est normal, ils vont raciner, ils vont commencer à fleurir, ils vont grandir. Je vais revenir vous montrer celles-ci pour savoir si elles ont décidé de vivre ou mourir. Alors, ça ne devrait pas être tellement long. Pour l'instant, elles sont très, très rigides, ne sont pas molles à rien. Alors, ça devrait fonctionner, mais on ne sait jamais. So, these should work out. They're nice and firm. They're not limp or anything, but you never know with these little guys. They're very, very small. So, I shall see you soon with more results. I hope you're enjoying this little series. It's a long one. And yeah, have a great day, guys. Thank you for watching. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est une série qui est très, très longue, mais ça vaut la peine de le faire. J'espère que vous avez aimé et je vous souhaite tous une superbe journée. Bye!